بوابة الليبية للتعليم الإلكتروني نقدم لكم مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ثانوي قسم العلمي English for Secondary 3 Scientific Section. Instructions: Be on time. Bring your coursebook and workbook. Sit in a quiet place. Don't open camera and mic. Don't leave the lecture before it's finished. And if you want to speak, raise your hand. Unit 3, Lesson 1, Careers and Industries. Objective: extend career-related vocabulary. Talk and write about jobs and duties. So in our lesson, we're going to study vocabulary and you have to memorize them related to career, jobs and duties. عنوان درسنا هو careers اللي هن الوظائف أو المهن. industry اللي هن الصناعات. We have vocabulary عندنا كلمات مصطلحات اللي هن علاقة بأعمال والوظائف and you have to memorize them. In your course book, page 32, we have some pictures and you have to match these pictures with the careers or the careers given with letters. Picture number 1, it's a fine art. Fine art اللي هنا فنون الجميلة. Picture number 2, here's a teacher and students. You can say it's an education اللي هو التعليم. Picture 3, you can notice it's an architecture اللي هو الفن المعماري. Picture 4, it's a scientific research لأن أبحاث علمية. Someone is look at a telescope. You can notice that it's a scientific research. Picture number 5, he's a doctor. You can say health care هي رعاية طبية. Picture 6, it's an engineering هي الهندسة. Picture number 7, it's an old building. You can notice that it's a tourism هي السياحة. Picture number 8, environment اللي هي البيئة أو علم البيئة. Picture number 9, it's a communication and media اللي هو الإعلام والتواصل. Media, someone present here and there's a camera and here someone presenting program, so you can say it's a media. Picture 10, information technology اللي هنا تقنية المعلومات. In picture 11, aviation اللي هو الطيران. In picture 12, oil and gas اللي هو النفط والغاز. These are pictures and these are careers. In workbook page 40, section A, we have jobs and duties. Number 1, architect. Architect means المهندس المعماري. His or her duty يعني المهمة اللي يقوم بها or الactivity اللي يقوم بها designs buildings اللي هو تصميم المباني. Number 2, cameraman. His or her duty operates the camera for films or TV programs اللي هو المصور. duty اللي المهمة متاعه يقوم بتشغيل الكاميرا لتصوير الأفلام
أو البرامج. Number 3 engineer اللي هو المهندس. His duty or her duty designs and builds machines, engines or roads اللي هو بناء أو تصميم آلات أو محركات أو طرق. Number 4 flight attendant اللي هو مضيف الطيران أو المضيفة. Her or his duty looks after passengers on a plane اللي هو الاعتناء بالركاب في الطائرة. Number 5 journalist. Journalist means الصحفي. His or her duty writes articles for newspapers and magazines اللي هو كتابة مقالات في الصحف والجرائد. Number 6 lawyer. His or her duty gives advice to people about the law. هو توجيه الناس أو إعطاء النصائح للناس حول القانون اللي هو رجل القانون. Number 7 lifeguard. His or her duty is responsible for the safety of swimmers اللي هو الحارس مسؤول عليه حماية أو أمان السباحين. Number 8 pilot اللي هو الطيار. His or her duty flies a plane اللي هو يقود الطائرة. Number 9 plumber هو السباك. His or her duty fixes and installs pipes for water هو تركيب أو فحص أنابيب المياه. Number 10 surgeon هو الجراح. His or her duty operates on people in hospital هو يقوم بإجراء عمليات جراحية للناس في المستشفى. Number 11 secretary أو secretary. His or her duty does general office work هو يقوم بأعمال مكتبية عامة أو عامة. The last one tour guide. His or her duty shows tourists around هو المرشد السياحي مهمته shows tourists اللي هو إرشاد السياح والتجول معهم. In section B, we'll practice using these duties and jobs by ask and answer with your friend. The first person or first student can ask, what do you call a person who designs buildings? So you can ask with the duty, and the second student can answer or solve as a puzzle, call the job of this person who designs buildings يعني اللي يقوم بتصميم المباني. Who is he or what we call him or her. Second student can answer architect اللي هو المهندس المعماري. By practice using these questions and answers, so you will be able to memorize these jobs and duties. هذه الطريقة تسهل عليك حفظ الأعمال والأكتيفيتي والنشاطات اللي يقوموا بها. Another way طريقة أخرى you can ask what's an architect. What's an architect يعني من هو المهندس المعماري. يعني هنا حنجاوبه بالduty.
The second student can answer, it's someone who designs buildings. هو الشخص اللي يقوم بتصميم المباني. These two ways you can answer with the duty, ask with the duty or ask with the job is a helpful way to memorize these vocabulary. Another vocabulary about jobs, okay, we have another definitions of some jobs. For example, a film star. How can we define a film star? هو نجم أو الممثل. Who is he? You can define it. تعريفه is someone who acts in films and famous. هو الممثل، الشخص الذي يمثل في الأفلام and he or she is famous يعني مشهور. Another example, nurse. How can we define nurse؟ يعني نشرحه define it يعني نعرفوه بشرح الديوتي ليه يعني العمل اللي يقوم به. Nurse is someone who looks after sick people and helps doctors. هو الشخص اللي يعتني به أشخاص المرضى and help doctors يساعد الدكاترة. We have some jobs and you have to define them. نعرفوهن. Number 2, fashion designer. Fashion designer اللي هو مصمم الأزياء. تعريفه is someone who designs clothes. Who designs clothes اللي هو مصمم الملابس أو الأزياء. hotel manager هو مدير الفندق is someone who is responsible for running hotel يعني اللي هو المسؤول على إدارة الفندق. Number 4, sales person اللي هو شخص المبيعات أو البائع is someone who sells things in a shop اللي هو يبيع في السلع أو الأشياء في المحل التجاري. Number 5, a TV presenter is someone who introduces programs on television اللي هو مقدم البرامج. presenter اللي هو يقوم بتقديم introduce programs. Number 6, marketing manager اللي هو مدير التسويق is someone who is responsible for advertising and selling products. هو الشخص المسؤول على دعاية وبيع المنتجات. The last one, cartoonist اللي هو الرسام الكرتوني is someone who draws amusing pictures. هو يرسم صور amusing اللي هو الصور المسلية اللي هو الكارتونيست الرسام الكرتون أو الكاركتير. vocabulary tip using word webs هي خريطة أو شبكة الكلمات أو ما يسمى بالخريطة الذهنية is another way or a very useful way to memorize vocabulary and learn them. What do we mean by word web? A good way to learn new words is to make a word web. How can we make a word web? Choose a topic اللي هو اختيار الموضوع that you like. Write it in the middle of a big piece of paper. In the middle هنكتبه في منتصف الورقة. Write words in English or in your language as they come into your head
using dictionary if necessary. يعني حيكون الموضوع الرئيسي في منتصف الورقة، والكلمات أو المفردات المرتبطة بالموضوع هذا أو المتشعبة منه حنكتبوها around this topic، حول الموضوع الرئيسي. And we have an example. This is a way of learn new words. هي طريقة مفيدة لحفظ كلمات جديدة. It's a very useful way. We have an example here. Is to write, for example, jobs. This is the topic. Jobs, أعمال. We have a related words. كلمات لها علاقة بjobs. Office, for example. Restaurant. Magazine. And hospital. These are related words to the job. هنا متشعبة من العمل أو الأعمال. And we have another connected words for office. Let's start with office. Manager اللي هو المدير. Secretary. Director. These are connected words and connected to office. The job is office اللي هو المكتب. Restaurant, a connected word with the restaurant. المطعم هو chef. And cook. These are related words to the word or to the vocabulary restaurant. Another word related to magazine. Editor اللي هو المحرر. Journalist اللي هو الصحفي. And designer اللي هو المصمم. These are related words to the word magazine. Think about words related to hospital. You can say doctor, nurse, and radiographer. So these are vocabulary related to hospital, and this is called a word web اللي هي الخريطة الذهنية. ساعدنا في حفظ كلمات. You have a topic, job, and we have the connected words and another related words to these topics. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع، مع تحيات معلمتكم سرور الكرزاب.